Народ, всем привет, с вами Карт и продолжаем играть в Звездные войны. Итак, у нас осталась только одна планета, это Манаан. Ну, можно, в принципе-то, и на Дантуин слетать для начала, может быть, получится у Джоли квест получить. Ну, давайте попробуем. А нет, не долетаем мы до Дантуина, как обычно. Do you recognize the ship? It's the Leviaфан. Soul vessel. О, мы попались к ним, да? Как раз таки на корабль, где был Малак, попались мы, похоже. Legend in the Republic fleet and a hero to me until he betrayed us. When the Sith attacked my homeworld, the Leviaфан, Saul Carrett's flagship, was at the head of the fleet. My family was destroyed that day and my wife. That is not the way of the Jedi. Vengeance, anger, emotion. These things lead to the... I'm not gonna do anything stupid. I won't throw our lives away in some mad quest for vengeance, but if I get a chance to kill Saul during our escape, nobody better get in my way. Talk of an escape is somewhat premature, don't you think? We don't even have a plan to get... I'll admit, it won't be easy. Saul's no fool, and he won't underestimate us either. We count on plenty of guards watching every move we make. Maybe Admiral Kareth doesn't know how many of us there are on board. We all have special talents. Talents we could exploit so that one of us could stage a rescue. We just have to figure out who has the best chance to avoid capture so they can come and rescue us later. Так, ну понятно, что за нами троими как бы будут следить, поэтому нет вариантов кому-то ли... да, кому-то из спасать нас уже. Хорошо, и тут на выбор идет миссия, но, честно говоря, она у меня в ближнем бою так себе. Ну и вообще как бы не хотелось ее брать, она немножко слабовата. Т3М4, он, конечно, хорош, но нет. Все-таки дроид он несколько неуправляемый. В принципе, он только на дальний бой и все. Так, Кандерас. Ну, у него такая способность исцеления в 2 хп, что я аж просто в шоке. Джухани с маскировкой будет, это стелс. Ой, я HK-47 даже не трогаю, и Вуки уж тем более. Ну, Джоли. Не знаю почему, просто старик, как бы, кто на него посмотрит, да и он неплохо в ближнем бою сражается. У него мой меч одноручный, самый сильный из всех оружия, которые имеются в нашей компании, плюс джедай. Он исцеляться может. They'll probably only leave a single guard to watch over an old man like me. I could use the Force to convince the guard to set me free. Then I could free the rest of you. Так. Ладно, Джоли, судьба в твоих руках. Маша. Ого-гой. Тяжко будет сейчас на Левиафане-то. Admiral Kareth warned me to be on alert for any kind of treachery. We found an old man in the back. I think we should keep him separate. Как я люблю своих соседей. Сейчас только утро, а они уже слушают музыку вовсю. Надеюсь, что микрофон хоть не идет. After speaking with him, I just think we should question him away from... I agree, Commander. After speaking with... Понятно, в общем-то, одурманил он ситхов. А вот и мы в клетках. I see the recent months have not been kind in your case. I barely recognized you. But I recognize you, Saul. I see your face every night, even as I promised myself I would keep. Did you learn nothing in your time under me? As a soldier, you should understand that casualties were unavoidable. This was an act of war. It was a cowardly act of betrayal. Your fleet bombed a civilian target into oblivion without warning or provocation, and the blood of those innocent people is on your hands. In war, even the innocent must die. The Sith would not accept me until I proved I had truly turned my back on the Republic
reputation by bombing the planet. My wife died in that attack, Saul. And for that, I swear I'll kill. You used to be a man of action, not of empty words. Cling to your lust for revenge if you must, but spare me your tired threats. I've heard them all before. You're an insignificant part of these events anyway. Lord Malak is far more interested in your Jedi companions. He has great plans for them. We will never serve Malak or the dark side. The Sith will be destroyed, Admiral Kareth, as will you if you don't turn away from this path. Your words are brave, Bastila, but the lure of the dark side is hard to resist. Or so I've been told. I wonder if your companion is as devoted to the light as you are. Ага. Так, ты теряешь свое время, Соул. Я никогда не предам джедаев. Предостойный просто нет. Надо первое выбрать, конечно же. Потому что пока что я не хочу просто с Бастилой немножечко ссориться. You're defiant. I'm certain Malak will find your loyalty. The Dark Lord would probably reward me if I just killed you once and for all, but he may want to question you given the trouble you've caused him and the history between you. История между нами? Что? Что ты несешь? You mean? Oh, this can't be true, can it? You really don't know what's going on here, do you? Well, I won't be the one to deprive Malak of the pleasure of telling you himself. The Dark Lord will no doubt torture you for information and for his own twisted pleasure. Eventually, you will tell him everything. The Sith can be very persuasive. However, Lord Malak is in another sector. It may be some time before he arrives, so I suppose I will have to fill in for him until then. Activate the torture fields. Я надеюсь, сейчас получше слышно игру и меня. Enough. I don't want them to pass out before I question them. Malak will appreciate any information I can give him when he arrives. Don't waste your breath, Saul. We won't answer any of your questions. I'm sure you won't. However, we both know your friend's loyalties have proven in the past to be somewhat flexible. Что? I am interrogating you, not the other way around. You will answer. It is time to put your loyalty to the test. I doubt torturing you will gain me your true cooperation. Your will is too strong to be broken that way. However, even the strongest of heroes has trouble watching those they care about suffering. The interrogation will begin now. Each time you refuse to answer or give me a false answer, Bastila will suffer. Не делай ей больно, умоляю. Вперед, Пытая. Она мне вообще не нужна больше. Так. My pain is meaningless. Tell him nothing. I tire of these games. Now I want answers. Где мы обучались? А? Что? Альдеран. Она на Альдеране. Да нет, понятно, конечно. Это по скрипту просто даже нельзя увидеть. Enough. You see what happens when you try to defy me. This first question was a test. Obviously, Malak knew the academy was on Dantooine, and it has since been. Dantooine is an empty graveyard now. Ну так правильно, как бы Малак учился на Дантуине, он же бывший джедай. Как же он мог не знать, где находится Академия джедаев? Это же бред просто. Ну да. A brave front, but your feigned indifference does not fool me. Your masters are eradicated, along with any hope of someone rescuing you. Now, tell me your mission. How were the Jedi planning on using you to stop Lord Malak and our Sith Armada? Do you take me for a fool? The Jedi are not assassins. Perhaps you need a reminder of... No! No! Pain! Listen, can you not hear her suffering? You can spare her further pain by... Now I will ask again. Знаете, это напоминает как раз таки того сумасшедшего старика на Керебане, когда он поймал меня, двух моих спутников, тогда, по-моему, был это Заобар и Джухани, и того пацана Ситха, который, собственно, учеником был, и тоже пытался пробиться в люди, скажем так, как и я. Вот, ну, то же самое, те же самые пытки, то же самое, что не ответишь, будут страдать другие, ответишь, будешь страдать ты, типа. Хорошо, мы искали звездную кузницу. You should be grateful, Bastila. He is sparing you agony beyond... Words that betray the Jedi Order bring me more pain than any... Tell me, how did you find...
A diary. This is not the time for jokes. I will only ask you one. For the sake of the Republic, Don't listen to her. Tell me what I want to know or watch Bastila suffer. Нет, не скажу. Ага, расхотелось. Я тебе просто сказал наводку и все, дальше сам думай. I hoped you would continue to cooperate, but you seem to have changed. Perhaps another lesson. No! No! I beg you, no! Mercy! No! I am surprised she did not pass out sooner. Rarely have I seen someone withstand such punishment and remain conscious. I see I am wasting my time here. When Malak arrives, you will learn my interrogation techniques are considered merciful among the Sith. I will leave you here in your cell with a small taste of the horrors you will suffer when Malak arrives. Она уже отключилась, Бастила. Ха, хватило ей походу. Don't try to move too quickly. You might not be fully recovered yet. Admiral Gareth had his guards continue to torture you even after you passed out. They tortured all of us, though you got the worst of it by far. Saul wanted them to make us suffer. He's become some sort of sadistic monster. The dark side has perverted him, Garth. Once you start down the tainted path, it leads you ever further into the depths of evil. I fear he is forever. Ля-ля-ля-ля, никто не узнает. Да, о том, что мы здесь. Ты никогда не устаешь, да, не устаешь от своих поучений. Никто из нас не теряет надежду на возвращение Бастила. Ага. Я знаю, что слишком тяжело воспринимаю новости о разрушении Дантуина. Сначала террорист, теперь Академия. Ну да. Во второй части, если кто играл, то помнит, что Дантуин действительно весь разрушен, и когда туда прилетаете, там вообще ничего от него не осталось. Толком. We should have felt a disturbance in the force when the attack came. The fact that we did not is a bad sign. I fear the dark side is growing stronger, casting shadows our vision cannot pierce. I can only hope that some of the Jedi escaped. Rook, Endar, Zar. I cannot imagine all of them being gone. In any case, we've lost our one place of refuge in the galaxy. None of this will matter if we don't get out of this prison before Saul gets... Saul mentioned that Lord Malak was on his way. I think the Admiral left to prepare for his arrival and to report the results of our interrogation. It is fortunate you were able to resist the Admiral's questioning. The fate of the galaxy could be... I have to confess something. There was a moment, just a moment, when part of me was hoping you would tell him what he wanted to know. Единственная причина моего молчания — видеть твои страдания. Соул мучил бы нас независимо от того, что было сказано. Прошу прощения, Бастил, твои страдания сходили мне с манда первое. I don't honestly know if I could have been as strong in your position. To watch you suffer like that. Did you feel that? A disturbance in the Force. The Admiral has sent his message. The Dark Lord knows we're here now. Malak is coming. Well, then we better hope Jolie busts us out of here before he arrives. Да. God, I need to speak with you. What do you want, old man? Старичок в шортиках, это так мило. The cell is too drafty. My old bones could catch a chill in here. We don't want that. You better let me out. Yes, it's too drafty in there. Your old bones might catch. Конечно, спасибо. А ты можешь обратно заходить. Let me out, Sonny. That was wrong. Admiral Gareth won't be too happy with you disobeying his orders. Yes, what I did was wrong. You deserve to be locked up in the cell for disobeying orders. Yes, I deserve to be locked up for... Давай, заходи. Во прикол. What just happened? What am I doing in here? Damn you, old man. I'll kill you if I ever get out of here. Then I'll be sure to never let you out. Goodbye, Sonny. Нормально. Вот, да, вот поэтому старика как бы и взяли. Да не, мы ничего этим не сделаем. По щитам-то даже не попадаем. Так, надо найти что-то, что можно одеть. Ага, вот и стой теперь. А я тебя побью. Чё-то... О, слушайте, молния.
Фига там рукопашник, старик. Обалдеть. Фига, что он там мутит. Так. Достаем распродажу оборудования. Ну, естественно, это не наше оборудование, а так какое-то левое. Но, знаете, даже левое сойдет на данный момент. Я что-то даже и забыл. Я думал, что мы со своим оружием будем бегать. Ну ладно. Ох ты, карта Пазака. Генератор поля невидимости. Офигеть, зачем мне колода Пазака? Я что, с охранниками буду играть, что ли? Хрень какая-то. Эй, давай сюда иди. Я с тобой подраться хочу. Ты меня там убить хотел? Давай. Не, все, да, не берется больше. Нет, берется, смотрите-ка. Почти, почти, чувак, готовься. Штаны подтяни. Бой начинается. И все? А! Лошара. Так, вот. Так, ну, кстати, неплохая возможность освободить помощника какого-нибудь. Вот, кстати, вот этих троих нужно убить. Это его команда. Но я так понимаю, они уже сошли с ума после пыток. Вообще просто никакущие стали. Все. На этом его команда мертва. Я думаю, что больше она не будет сопротивляться. Это подожди, ты думаешь... Подожди. Думаю, что они больше не будут сопротивляться пыткам. Потому что они уже убиты. Давай, счастливо тебе. Не знаю, где мы его потом встретим, но хорошо, что он нам дал этот ледокол. Хорошо. Не знаю, что это. Он говорит, в общем-то, похоже, помогает взламывать компьютеры. Well done, Jolie. I knew we could count on you. A Jedi never fails to get the task done. If I remember the layout of the ship, our equipment should be in a storage chamber just through the north doors. After we grab our stuff, we need to get to the main bridge. The bridge is the only place that we can open the docking gates of the hangar where they've got the Ebon Hawk. We have to open those gates before we can fly out of here. We better get moving. I can feel the darkness of Malak's presence approaching, and I don't want to be here when he arrives. None of us is a match for the Sith Lord. Surprise and secrecy will serve us best. A small group might have a better chance of sneaking onto the bridge undetected while the others make their way down to the Ebon Hawk. Count me in, then. I've got a score to settle with the Admiral before we get off this ship. And I have a feeling I'm gonna find... You better come with me and Karth. The others can find their way on their own, but we might run into trouble. We'll need you, and the three of us will get our equipment and make our way to the bridge. The rest of you head down to the docking hangar where they've got the Ebon... Don't you worry about that. I know how to deal with the guards. They won't know what hit them. We'll meet you there as soon as we get those docking bay doors open. Just make sure the Hawk is ready to fly when we get there. And may the Force be with you.
Ну что ж, оборудование достали. Зачищаем весь склад, который есть. Забираем все, что здесь есть. Отлично. Нашли свое обмундирование. Похоже, деньги. Надеюсь, все деньги, да, 15 тысяч, отлично. Итак, что мне нужно? 3, 4, 5. Так, я был вот в этой, да, броне? В 11. Плюс сюда повесим какие-нибудь... Что-то типа такого. Сюда мой световой меч. Так, вот так вот, допустим. Воля плюс 2, внимательность подрывник, внимательность... Скорее всего, волю повешу себе. Сюда. Ох ты ж, блин, я рукавицы уже не могу носить. Ну, блин, а? Ладно, хорошо. Ловкость, имплантация, так, иммунитет, критические удары. Ну, допустим, вот так вот пусть будет. Да? Да, сюда поставим сила духа, скорее всего, плюс 3. Или вот так вот, как и было раньше. Ну все, валим отсюда. Время идет, и направляемся дальше к мостику, собственно говоря, этого корабля. Ну что ж, кучу ситхов оставили позади мы, и наконец-таки прибыли на мостик. И где-то здесь нужно искать Карата. Адмирала Карата, или как его там правильно обозвать можно. И где-то там по ходу, бегая сейчас на военном складе, можно было найти космический скафандр, да. И довольно-таки начинается интересное путешествие, и это по космосу. Нужно просто перебежать. Скажем так, мы пошли в обход того главного пути на мостик, то есть там двери заблокировали, теперь мы идем здесь. И довольно-таки прикольно, смотрите. Прям Space Engineer какой-то, а не Звездные войны. Симулятор космонавта. Ну, на самом деле, все ужасно, конечно, не ходит. Сила здесь никак не работает, тут вообще ничего не работает, то есть мы просто должны идти. Ну, блин, прикольно. Кстати, истребители летают. Это впервые мы в роли человека и видим истребители вот так вот в космосе. До этого все это время мы видели... Кстати, вон планета какая-то. До этого мы... А нет, это не планета, это часть корабля, понятно. Мы видели только из, скажем так, самого нашего корабля Черного Сокола, Черного Ястреба, там неважно, эти истребители. Прикольно. Такой вот небольшой переходик. Это, по-моему, единственное место, где можно вот так вот поскакать. Дальше будет Манаан, где можно так под водой тоже походить, и все. Больше не будет никаких похожих приключений. Вот так-то. Готово. Вот и темный джедай, вот и сам адмирал Соул. Наконец-таки мы нашли его. The only thing you taught me was betrayal and death, Saul. Don't be a fool. I'm giving you and your companions a chance to surrender, a chance to live. Darth Malak himself is on his way. He'll be arriving any moment. He speaks the truth, Carth. I can feel the Dark Lord's presence approaching. Malak will destroy you, but if you throw down your weapons now, I will ask my master to be merciful. I've seen enough of Sith mercy. You always did like to do things the hard way. Lord Malak would have preferred live prisoners, but corpses will have to do. Ну что ж, он мне не оставляет иного выбора, как просто убить. Говори, я здесь, я записываю. Это похождение. Забудь о нем, Карт, нам нужно убираться отсюда. Так, заставь его помучиться, ответить за все, что он с тобой сделал. No, Carth, not like this. Don't you understand what this man has done to my life? Do you know the pain he's brought me? Killing him won't ease the pain, Carth. Do not be... Carth, must tell you something. You didn't know, did you? Remember my dying words. Remember them whenever you look at those.
Saul, damn you. Ага. Bastila, it is true, isn't it? And you knew. You and the whole damn Jedi Council, you knew the whole time. Karth, it's not what you think. We had no other choice. Please, you don't understand. So make me understand. Not here, Karth. Please, there's no time. Malak is coming. This isn't the place. Please, Karth, I'm asking you to trust me for just a little while longer. Okay, I'll trust you, Bastila, but as soon as we're off this ship. Of course, Karth. As soon as we get to the... Ну что ж, отлично, темную сторону мы получили. Хочу назад вернуться на нее. И остается только бежать с корабля. И обобрать Карата. Нихера, у него там 3700. Панели, естественно, уже особо не работают. Так, ну-ка, подождите. Это что это? Я могу взломать, что ли, систему корабля? Вот надо было ледокол куда оставлять. Да. Ну-ка. То есть это как бы просто есть и все, что ли? Интересно, действительно, можно перепрограммировать ли? Корабль куда-нибудь в другое место улетит, а Малак такой: нет! Нет, вы от меня сбежали, и все. Чё? Ты, пацан, надобалдел, что ли, или чё? Гренадер херов. Darth Malak. Down you go! I hope you weren't thinking of leaving so soon, Bastila. I've spent far too much energy hunting down you and your companions to let you get away from me now. Besides, I had to see for myself if it was true. Even now, I can hardly believe my eyes. Tell me, why did the Jedi spare you? Is it vengeance you seek at this reunion? What? You mean you don't know? All this time and you still haven't figured it out. I wonder how long you would have stayed blind to the truth. Surely some of what you once were must have surfaced by now. Even the combined power of the Jedi Council couldn't keep your true identity buried forever, could it? The Jedi do not believe in killing their prisoners. No one deserves execution, no matter what their crimes. The Council would not normally accept an adult for training, but this is a special case. They say the Force can do terrible things to a mind. It can wipe away your memories and destroy your very identity. Tatooine. Kashyyyk. Manan. Korriban. Revan visited each of these worlds searching for clues to reveal the hidden location of the Starforge. The lure of the dark side is difficult to resist. I fear this quest to find the Starforge could lead you down an all too familiar path. What greater weapon is there than to turn an enemy to your cause, to use their own knowledge against them? Recognize that you were once the Dark Lord, and know that I have taken your place. Вот это поворот. Не, конечно, я знал, я раньше проходил, но да, еще раз это услышать и посмотреть уже ролики, потому что раньше проходил без роликов, это обалденно. Да, наш главный герой Дарт Реван, и особенно смешно будет звучать позже фраза с диалогом с Картом, по-моему, что
Я не Дарт Реван, я Дарт Реван, если назовет своего персонажа Дарт Реван. Ну, то есть там будут спрашивать, какую ты сторону выбираешь, светлую или темную. И вот будет такая смешная ситуация. Да, так. You do not yet remember, Revan. The Jedi set a trap. They lured us into battle against a small Republic fleet. During the attack, a team of Jedi Knights boarded your ship. The Jedi strike team captured you, and the Council used the Force to reprogram your mind. They wiped away your identity and turned you against your own followers. Once I served you, Revan, but I always knew that one day the title of Dark Lord would be mine. When the Jedi strike team boarded your vessel, I saw my day had come. I ordered my own ships to fire on your bridge. I thought I could destroy all my enemies with a single glorious victory. I never dreamed the Jedi would take you alive from the wreckage. The Jedi are fools. They do not believe in executing prisoners. Originally, I assumed you had died in the battle. You mean, why did I betray you, Revan? You are the one who taught me the ways of the Sith. The strongest must rule if we are to survive. You knew I would one day challenge you for supremacy, but you underestimated me. I acted sooner than you expected and seized the Sith throne. It's true. I was part of the team sent to capture Revan, to capture you. When Malak fired on the ship, you were badly injured. We thought you were dead. Your mind was destroyed, but I used the Force to preserve the flicker of life in your body. I brought you to the Jedi Council. They were the ones who healed your damaged mind. The Jedi Council didn't restore your wounded mind, Revan. They merely programmed it with a new identity, one loyal to the Republic. They tried to make you their slave. Forgiveness, Revan. You are weak. I was right to betray you. You are not fit to... A small part of me has always regretted betraying you from afar. I always knew there were some who would think I acted out of fear, that I did not want to face you. But now fate has given me a second chance to prove myself. Once I defeat you in combat, no one will question my claim to the Sith throne. The Jedi Council were foolish to let you live. I won't make the same mistake. We shall finish this alone in the ancient Sith tradition. Master versus apprentice, as it was meant to be. Ой, косяк. Ха! Ну, нам трындепец, я так думаю, да? Или нет? Вообще какой-то он слабый сейчас был. А чё ты бежишь от меня, слышь, крыса? Иди сюда в натуре, а? Так, ну и что? Взял, перебежал на другую сторону, козлина такая. Где ты есть там? С тобой что, носиться, что ли? А, он в середине, наверное, стоит. Нет? Хотя нет, навряд ли. Что-то я по кругу ношусь, как дурак. Нет, значит, он просто побежал вперед. Ну ладно, стойте здесь, ребят, все нормально. Ну что ж, надо серию закончить как раз таки на Малаке. Нет, он не в середине явно стоит, а дальше. Что бы он здесь делал? В середине-то. Вот отсек ангара, наверное. No problem. Didn't work. Что? Так защитная дверь же была закрыта, нет? Или я что-то попутал? Там, та-та-там, там, та-та-там, та-там, 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 там, та-там, там.
Вот, блин, теперь в меня косяк пришел, да. Да ты не можешь постоянно меня... А, сейчас просто силой меня будет фигачить и все, понятно. Капец мне, короче, пришел. Да, ты стал сильнее. Но и непобедимый. Наверное. Ага. This isn't over, Malak. Your friends do not give up easily, Revan. You always could inspire loyalty. But even the three of you together cannot stand. Я тебя почти убил, чувак. Ты о чем вообще? Крюк? Ой, блин. No, Bastila, he's too strong. No! Ну, в общем-то, да. We can't get past. Come on, we have to get to the... Bastila doesn't stand a chance against Malak, but we can't help her. Not here. We have to get off the ship and find the Star Forge. Bastila sacrificed herself so we... Я хоть немножко... Я, блин, даже очков темной стороны не свою, офигеть. Ладно, собственно, давайте на этом закончим, потому что дальше очень много будет разговоров еще на корабле. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось это прохождение с Левиафаном, собственно, и с тем, что мы узнали, что мы Дарт Реван. Ну что ж, следующая серия покажет оставшиеся загадки, и не только их. Ну, я думаю, что мы продолжим дальше на последней планете уже без Бастилы. Она все-таки останется уже с Дартом Малаком. Подписывайтесь на канал, оценивайте видео, комментируйте и вступайте в группу ВКонтакте, ссылка в описании. Всем удачи, всем пока!